Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Anna Fasan. In this lecture, we're going to learn about a new type of data structure called stack. আমাদের যদি অনেকগুলো আইটেমস একসাথে স্টোর করতে হয়, দেন আমরা ওটাকে স্ট্যাকের মধ্যে স্টোর করতে পারি। সো স্ট্যাকিং বেসিক্যালি মিনস যে আমরা একটা অবজেক্ট আরেকটার উপরে রাখবো। সো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এটা একটা বইয়ের স্ট্যাক, এখানে একটা কাপড়ের স্ট্যাক, আর এখানে একটা মানুষের স্ট্যাক। সো স্ট্যাক বেসিক্যালি ফর্ম হয় যখন আমরা একটা অবজেক্ট আরেকটা অবজেক্টের উপরে রাখতে থাকি। আমরা দেখি আমরা স্ট্যাক ডেটা স্ট্রাকচারটা কিভাবে মেইনটেইন করি। স্ট্যাকের ভিতরে আমরা যখন একটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করতে চাই, সেটা আমরা করি এই পুশ মেথডের মাধ্যমে। সো পুশ মেথডের ভিতরে আমি যখন একটা ভ্যালু পাস করব এন্ড এটাকে কল করব, তখন ওই ভ্যালুটা আমার স্ট্যাকের মধ্যে বসে যাবে। সো লেটস সে আমি এই 4টা ব্লক আমি স্ট্যাকে রাখতে চাই, আর এটা হচ্ছে আমার স্ট্যাক। তো প্রথমে আমি লাল ব্লকটাকে পুশ করব, সো আই কল পুশ রেড ব্লক, আর লাল ব্লকটা এখানে এসে বসে যাবে। এরপর আমি গ্রিন ব্লকটা পুশ করব, এই গ্রিন ব্লকটা এই রেড ব্লকের উপরে বসে যাবে। এরপরে আমি ব্লু ব্লকটা পুশ করব, আর এটা গ্রিনের উপরে বসে যাবে। এরপর আমি ইয়েলো ব্লকটা পুশ করব, এন্ড এটা ব্লু এর উপরে বসে যাবে। সো এরপরে আমি যদি আরেকটা ব্লক ইনসার্ট করতে চাই, সেটা ইনসার্ট হবে ইয়েলো ব্লকটার উপরে। সো এখানে আমি একটা পিঙ্ক ব্লক ইনসার্ট করব, আর এটা প্লেস হবে ইয়েলো ব্লকটার উপরে। এখন আমরা দেখি এই ডেটা স্ট্রাকচার স্ট্যাক থেকে আমরা কিভাবে একটা আইটেম রিমুভ করতে পারি। স্ট্যাক থেকে যখন আমরা একটা এলিমেন্ট রিমুভ করি, এটাকে আমরা বলি পপ করা। সো এই পপ ফাংশনের মাধ্যমে আমরা এলিমেন্টস রিমুভ করি স্ট্যাক থেকে। সো আমি যদি এখন এখান থেকে একটা অবজেক্ট রিমুভ করতে চাই, ওয়েল আমি চাইলে কিন্তু যে কোনো একটাই বের করতে পারি, রাইট? আমি ব্লুটা যদি বের করি, তখন এই পুরো জিনিসটা কিন্তু ভেঙে পড়বে। সো আমার আন্ডারলাইন প্রিন্সিপাল হচ্ছে, আমরা যখন পপ মেথডটা কল করি, আমার সবচেয়ে উপরের আইটেমটা আমার স্ট্যাক থেকে রিমুভড হবে আর এটা রিটার্নড হবে। দ্যাটস ওয়াই স্ট্যাক ডেটা স্ট্রাকচারকে বলা হয় একটা লিফো ডেটা স্ট্রাকচার, যে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট। মানে লাস্ট যে অবজেক্টটাকে আমি ইনসার্ট করেছিলাম, ওই ফার্স্টে বের হবে। সো আমি যখন পপ করব, এই পিঙ্ক ব্লকটা রিমুভড হয়ে যাবে। এরপরে যদি আমি আবার পপ কল করি, তাহলে আমার টপমোস্ট অবজেক্ট হুইচ ইজ এই ইয়েলো ব্লকটা, এটা রিমুভড হয়ে যাবে আমার স্ট্যাক থেকে, আর এটা রিটার্নড হবে। এরপরে যদি আমি আবার পপ কল করি, তাহলে আমার টপমোস্ট আইটেম হুইচ ওয়াজ দি ব্লু ব্লক, এটা রিমুভড হবে। এখন আমরা আরেকটা জেনারেল মেথডের ব্যাপারে জানবো, আর এই মেথডের নাম হচ্ছে পিক মেথড। এই মেথডটা এক্স্যাক্টলি ওর মিনিং ওয়াইজ কাজ করবে। সো পিক কল করলে লিটারালি এরকম একটা পিকিং অ্যাসিস্ট্যান্ট আসবে, এসে আমাকে স্ট্যাকের মধ্যে পিক করে বলবে আমার টপ মোস্ট আইটেমটা কি আছে। সো এখানে পিক করে দেখছে যে এখানে একটা গ্রিন আইটেম আছে। সো এই জাস্ট আমাকে ইনফরমেশনটা জানাবে এই গ্রিন আইটেমটা কিন্তু স্ট্যাক থেকে রিমুভড হবে না, জাস্ট আমাকে ইনফরমেশনটা পাঠাবে যে উপরে একটা গ্রিন ব্লক আছে। এখন আমরা স্ট্যাকের কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেখব। স্ট্যাকের কিছু কমন অ্যাপ্লিকেশন হলো একটা ওয়ার্ড আর স্ট্রিং এর রিভার্সটা বের করা। সো এখানে আমার নেম হচ্ছে আনাফ। আমি যদি এটাকে রিভার্স করতে চাই, ফার্স্টে আমি এই ক্যারেক্টারগুলোকে এক্সট্রাক্ট করলাম, অ্যান্ড দেন এই ক্যারেক্টারগুলোকে আমি ওয়ান বাই ওয়ান একটা স্ট্যাকের ভিতরে পুশ করব। সো ফার্স্ট আমি এ পুশ করব, তারপর এইচ, এ, এন, এ, এফ। দেন পুশ করার পরে আমি একটা একটা করে ওদেরকে পপ করব। এখন আমি আমার স্ট্যাকের ক্যারেক্টারস গুলোকে পপ করব। সো পপ করলে আমি ফার্স্টে পাবো এফ, দেন এ, এন, এ, এইচ, এ। এরপরে যদি আমি এদেরকে কনক্যাট করি,
তাহলে আমি আমার নামের reversed versionটা পেয়ে যাব। So forward ওয়েতে my name is Ahnaf and reverse order এ my name is Fanaha. আর অ্যাকচুয়ালি ফানাহা নামটা কিন্তু খারাপ না। At least এই নামটা sounds more feminine than my actual name. Come to think of it, maybe my name was actually Fanaha. So when I was born, my parents probably named me Fanaha, and before revealing my name, they probably stored the characters of my name using a stack. So they probably stored my name in a stack, and when it was time for them to disclose my name, and they popped out the characters from the stack, the masculine name Ahnaf came about. Hence, it's really important that when you store your data, you choose your data structure wisely. Now, I'm very much aware that I bear a very masculine name, and that's why people who have never met me usually take me for a boy. Here are some screenshots of people communicating with me who never met me. Sir, sir. Yes, I'm usually called sir instead of madam. And this person called me Hassan Bhai. Hmm. And this student actually took their chances. Madam, sir, yeah, well played. Okay, now back to stacks. So since stacks help us reversing words, we can use them to check whether a word is a palindrome or not. A palindrome is a word that reads the same backwards as well as forwards. For example, the word madam, reading it forward will give us madam, and reading it backward will also give us the word madam. Then these two words also make up a palindrome. And race car, pronounced forward is race car and backwards is also race car. So these are three examples of palindromes. So palindrome এমন একটা ওয়ার্ড যেটা ফরওয়ার্ড আর ব্যাকওয়ার্ড সেম সাউন্ড করে আর সেম ওয়ার্ডই হয়। সো রেস কার সামনে থেকে পড়লে ইটস রেস কার, উল্টো দিক দিয়ে পড়লেও রেস কার। যেহেতু স্ট্যাক আমাকে রিভার্স করতে দেয় একটা ওয়ার্ডকে, আমি স্ট্যাক ইউজ করে চেক করতে পারি একটা ওয়ার্ড কি প্যালিন্ড্রোম অর নট। সো ফার্স্ট আমি ওকে রিভার্স করবো। রিভার্স করার জন্য আমি ওর ক্যারেক্টারগুলোকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে একটা একটা করে স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করব। এরপরে আমি যদি ক্যারেক্টারগুলোকে পপ করি তাহলে আমি ওয়ার্ডটা রিভার্স অর্ডারে পেয়ে যাব। দেন আমি চেক করব ওয়ার্ডটা যখন সোজা অর্ডারে যে ওয়ার্ডটা ছিল ওইটা আর রিভার্স অর্ডারে যে আমি ওয়ার্ডটা পেয়েছি এই দুটো ওয়ার্ড কি সেম কিনা। যেহেতু দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা ওয়ার্ড ইজ সেম, দিস মিনস যে এই ওয়ার্ডটা ইজ অ্যাকচুয়ালি আ palindrome. Palindromes can be pretty interesting. Ambigrams are made by using the concept of palindrome. An ambigram is a design that reads the same even when you read it upside down. For example, my name is Ahnaf, and it is not a palindrome, right? Because backwards it spells Fanaha. But if this is an ambigram of my name, and if I rotate it 180 degrees, the letters are designed in such a way so that it will still spell Ahnaf when I'm reading it upside down. You can get your own ambigram from this website. Talking about palindromes, this year on 2nd February, a beautiful girl was born. Now I'm mentioning this event because if you notice her birth date, it is a palindrome, and it is after 900 years that an 8-digit palindromic date has appeared. So to commemorate her palindromic birth date, this baby is called a palindrome baby, and she has also been given a palindromic name. Now I know I've been speaking about palindromes for a while, and if me talking about palindromes is freaking you out, then there's also a word for it. It's called agophobia. So this term is used to describe the fear of palindrome. But ironically, if you look into the term, the word itself is also a palindrome. So the term you will use to describe your fear will instead instill the fear more. Seriously, English language.
Not cool. Pooja, what is this behavior? Okay, enough about palindromes. Now let's look into another application that is done using stack. That is the undo mechanism. Now, has it ever happened to you that you're in the middle of writing some really big chunk of text and you highlight the whole thing to make some general changes, and by mistake you press on the space button and boom, it's gone. So what do we do next? Thanks to the Control Z function, we can undo our action and get our previous text back in an instant. These undo mechanisms are actually implemented by maintaining an internal stack inside our computer. So let's say this is our text editor and this is the text that I've written. And by mistake, I highlight the whole thing and press on the space button, so the whole text is gone. So what will happen is the previous form will actually be stored inside a stack. So if I want my previous form back, I will just click on Ctrl Z. And when I click on Ctrl Z, the internal stack will be popped. So the previous state will then be restored. Speaking of the undo feature, I wish the series of events of our life were also stored in a stack so that every time we did a mistake, we could just rectify ourselves by clicking on the undo button. Like an undo button would be really helpful for every time we did bad in a test, or let's say we hurt someone. Or in worst case scenarios like you're stalking someone on social media and by mistake you end up liking their picture that they posted 10 years ago. Yeah, an undo button would really help in these scenarios. Admit it, we've all been there. I'm going to end the segment here with a wish my friend had sent me about 6 years back on the occasion of Eid. Hope you guys understand it.